So index function is used to find out a string, used to find out a character expression in a string. So character expression is character in a specific character or word. So index function is used to find out a character expression in a string. So syntax is index of source comma string. Okay, so index c function is used to find out a specific character in a string. So syntax of index c is index c of source comma so expression 1 expression 2. So so here some examples are there, so please practice it. Okay, and index w, so index w means to find out a specific word within a character within a string. So syntax is index w of source comma string. Okay, within the string means so variable name or any paragraph. Okay, so any variable name of paragraph. So next one is find. So what is the difference between index function and find function is index is case sensitive. Okay, find is not case sensitive, and find function can work only in 9.4 version. So before 9.4 version, find function won't work. Okay. Okay, sir. Yeah. I hope you got it. Okay. Yes, sir. So next to verify function. So verify function is so verify function is used to check a list of valid characters. Okay, so ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చారు అంటే సో ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏబిసిడి అని చెప్పి ఒక వాల్యూ ఉంది. సో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో దీనికోసం అని చెప్పి మనం వెరిఫై ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ అదర్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ అదర్ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్. So in that first one is length. So length function is used to find out a variable length. Okay, so lengthen is, so if we want to select a variable value, if we want to select a variable value for a particular length. సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. సో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. సో ఇక్కడ ఐడి నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది. సో ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో సో మనకి లెంత్ 15 కంటే ఎక్కువ ఉన్న రికార్డ్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యూస్ lengthen of name greater than 15. So if we apply this condition, so directly it will select nearly 3 records. Okay. Okay, sir. So length c function will returns the storage length of a string. So generally length and length c. So we can use these 3 functions. Okay. So next one is reverse function. So what is reverse function? By using reverse function, directly we can directly it will change the order. So here one example is there. So Mr. Krishna. So while we are applying a reverse function, so it will arrange the alphabets in reverse order. So here first one is Mr. Krishna. So while applying the reverse function, so we got the output ANHSIRK. Okay, so the alphabets are arranged in reverse order. So next function is quote function. So quotation function. So quotation function will add the double quotation marks to the string or word. Okay, so dequotation means it is used to remove the double quotation mark to the string. Okay, so here string is variable name or word, so anything. Okay. Okay. So okay, next one is so
So next function is rank function. So generally we won't use rank function generally, but we want to know for our interview purpose. Okay. So rank function యొక్క use ఏంటి అంటే, so it will arrange the characters in ASCII or ABCD order. So ASCII means American Standard Code for Information Interchange. So it is used for అంటే అమెరికా వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ ఆర్డర్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఏబిసిడి అనేది సో యూరోప్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ డిజిట్స్ కానీ సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అంటే క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్స్కి ఒక నెంబరు, సో స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్కి ఒక నెంబరు, డిజిట్స్కి 0 to 9 వరకు డిజిట్స్కి ఒక నెంబరు, అలాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్కి ఒక నెంబర్ అని ఉంటుంది. సో మనం ఈ నెంబర్స్ బేస్ చేసుకునే సో అవి ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయో సో మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇది ర్యాంక్. సో కొల్లేటు, కేస్ కొల్లేటు అని చెప్పి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఈ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకునే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో రిపీట్ ఫంక్షన్. సో రిపీట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే టు రిపీట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇక్కడ టు రిపీట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇక్కడ టోటల్ గా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయంటే సో n+1. సో మనకి ఆ +1 is original 1. సో n is how many times do you want to repeat the arguments. Okay. So syntax is repeat of argument comma n. So total number of arguments is n+1. So n is how many times you want to repeat and +1 is the original one. Okay. Okay. So repeat function. Next to soundx function. So soundx function is used to find out a same pronunciation words. Okay. So here for example, so in first regard Clark is there and third regard also Clark is there. So the spelling is different but the pronunciation is same. So soundx function is used to find out the same pronunciation words in a variable. Okay. So next to collate. So collate is used to find out the specific length of ASCII order. So here, so syntax is two types. Okay. First one is x equal to collate of 45 comma so 99. So ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్. సో 45 కామా సింగిల్ కామా ఉంటే అది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనమాట. సో 45 నుండి సో 99 వరకు ఉండే వేరియబుల్స్ ని మనం ఆర్డర్ లో తీసుకోవని చెప్పి దాని యొక్క మీనింగ్. ఇఫ్ వి పుట్ డబుల్ కామా, సో ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ డబుల్ కామాస్ ఉన్నాయి. సో దీని యొక్క ఆర్డర్ ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లెంత్ అనమాట. సో ఫస్ట్ నుండి సో 49 వరకు తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లెంత్ ఇక్కడ 45 ఉందనుకోండి, ఒకవేళ లెంత్ ఇక్కడ 45 ఉందనుకోండి, సో లెంత్ అనేది ఇక్కడ 45 ఉందనుకోండి. సో 45 నుండి సో 45 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి సో అక్కడ నుండి 49 లెంత్ వరకు ఎన్ని డిజిట్స్ అండ్ ఎన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయో సో అవన్నిటిని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇది ASCII ఆర్డర్, ఇంకోటి ABCD ఆర్డర్. సో ఈ ABCD ఆర్డర్ అనేది యూరోప్ వాళ్ళకి, ASCII అనేది అమెరికా వాళ్ళకి అమెరికన్ స్టాండర్డ్ అది. సో నెక్స్ట్ కౌంట్ ఫంక్షన్. సో కౌంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ specific word within a variable. So how many times it is repeated in the variable. So for example, while we are doing our table, or in SDTM, so we have one concept is there. So you want to repeat the total number of drugs or total number of repeated times. So in that time, so we will use this count function. Okay. So count function is used to count the so count function is used to count the repeated total number of terms. Okay. So next one is numeric functions. So numeric function, so mean function. So what is mean? Can you tell me, anyone? Average, sir. Yeah, can you tell me the complete definition? What is mean? Awesome. Yeah, mean, average. Okay, you need to tell the complete definition.
How will you calculate? Sum of all the observations by number of observations. Yeah, good. So median. So median, I don't have any idea, sir. So okay, I have a question for you. Okay, how will you separate odd numbers and even numbers? Okay, can you write the program to separate the odd numbers and even numbers? Do you know what is odd numbers and even numbers? Yeah, we know odd numbers and even numbers, sir, but I don't have idea how to separate these numbers. Okay. Okay. Median Okay. is the middle Me. value in the data set, sir. Huh? Sorry. Median is the middle value in the data set. Median is middle value in the data set. Okay. If it is odd number, tell me the case. If it is odd number, if it is even number. No, sir, no idea about it. If it is odd number, so you will select the exact middle value. So if it is the even number, so you need to take the average of two middle values. Okay. Okay, sir. So mean, what is mean? So return the arithmetic mean. So mean equal to so sum of arguments by number of arguments. So mean function is used to find out the numeric arguments. Okay. So mean function will works also for missing values. Okay. Do you know the difference between sum function and sum statement? Yes, sir. Some function will include missing values. In some statement, if we have any missing values, it gives the result as missing. Okay. 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 Yes, Sabina, can you tell me the use of minimum and maximum functions? Yes, Sabina, I did not hear your voice. Are you there? Yes, sir. Can you speak little bit loudly? I am unable to hear your voice. Sir, to know the lower values and higher values in data sets, to use minimum function and maximum function. Okay. Can you speak little bit loudly? Okay. Yeah, Okay, your answer is correct. Okay. Yeah. okay. Can you tell me the use of floor function and ceil function? Yes, sir. Um, Ceil function is the around value to count, sir. If it is 2.4, it will take 2.5, sir, in ceil function by using ceil function. Okay. Next, floor function is if it is 2.4 number, 2.4 integer, it will take the 2, sir. Okay. Can you tell me the use of round function? Um, Round function means sir, it gives nearest value, sir. Um, Round function. You need to say the exact definition. Yeah, no problem. Yeah, whatever you are saying is exactly right. But
you need to tell the complete description or explanation. Yes, sir. Round function, it will give the nearest integer value, sir. Okay, okay. Yeah, okay. Good. So median function. So median function is used to find out the middle value. So first of all, while we are using the median function, so it will arrange the values from lower to higher. Okay. So lower to higher. So these values are odd numbers. So it will select the exact middle value. Okay. If they are in even number, so they will select the exact middle two values, and it will take the average of two values. Okay. So what is the difference between mean and median? Mean is the average of all the observations. Okay. But median, if it is an odd number, it will give the middle value of all the Okay. observations. If it is an even number, it gives the average of two middle values. Okay. So next, what is minimum and okay. So minimum function. So minimum function is used to find out the smallest value within the variable. Okay. So within the variable or string. Okay. So syntax is minimum of argument 1, argument 2. So you can give the arguments. Okay. So maximum value is used to find out the largest value in the string. So syntax is maximum of argument 1, argument 2, argument 3. So so next one. Uh, so so this is not related to our syllabus. So okay. So okay.